Now we start chapter 12, electricity. Next question, name the two devices which convert electric energy into the heating energy, means heating effect. इसका आंसर हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर, etc. Now next question, most question, IMP question. Derive the Joule's law H equal to I square RT. Most important, derive the Joule's law H equal to I square RT. और ऐसा आ सकता है, find the relation between heating effect, current, resistance and time t. Now we start the answer. Here we draw a diagram. Here the resistance R lies between XY and whole wire A to B. Here this is the key. This is the voltage plus minus and whole circuit. As shown in figure, XY is resistor along between the point A and B. XY resistor है, here B के पॉइंट के बीच में हमने एडजस्ट किया हुआ है. मीन्स R is resistance, I is current, voltage equal to V. We know the amount of charge Q flow from X to Y time t, Q equal to IT. एक्चुअली फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Q इक्वल टू आई टी. नाउ वर्क डन इन फ्लोइंग चार्ज Q फ्रॉम X टू Y W इक्वल टू वी क्यू. ये भी फॉर्मूला है, बट V की वैल्यू क्या है, V इंटू क्यू की वैल्यू आई टी. दिस इज फ्रॉम 1. W इक्वल टू वी आई टी, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, W equal to IR into IT, therefore W equal to I square RT. The whole energy appear in heat energy, therefore we put W equal to H, therefore H is the heating effect. H equal to I square RT is known as the Joule's formula for the heating effect of the electric current. H equal to I square RT means heating effect work done directly proportional to square of current, heating directly proportional to resistance, heat is directly proportional to time t. Now Joule's law of heating H equal to I square RT. From this formula we can conclude that this law states that the amount of heat produced in the conductor is directly proportional to square of current. यहाँ I square है इसलिए square of current. Number 2, directly proportional to resistance. Here only R है इसलिए directly proportional to resistance. And directly proportional to time t. That directly proportional to time t. H equal to I square RT. Heating effect is directly proportional to square of current, directly proportional to resistance, directly proportional to time t. Now we start example 12.10, chapter 12, example number 10. An electric iron consume energy at rate of 840 watt when heating is at the maximum rate, and 360 watt when heating is the minimum rate. Voltage is 220. What are the current and the resistance? We have to current find करने का and resistance in each case. Now we start the solution. We know that the power P equal to VI. Therefore I equal to P upon V. But what is the power? Power is what? 840. V equal to 220. 840 upon 220, 0 0 cancel, 11 2 ja, 42 ja 84, therefore 42 upon 11, 3.82 एम्पियर. therefore फर्स्ट के अंदर करंट मिला 3.82 एम्पियर. दिस इज द फर्स्ट आंसर.
Now for B, power P equal to 360 दिया है, but what remains same 220. According to formula I equal to P upon V, 360 upon 220, 0 0 cancel, 18 2 ja 36, 11 2 ja 22, 18 upon 11, I equal to 1.60 ampere per second. Current is passing 1.64 ampere. Now what is the resistance when 220 voltage and current? So R equal to V upon I, 220 upon 1.64, 164 upon 100, 100 ऊपर गया, left 22,000 upon 164, 2 से 82, to 11,000, to 41, to 5,500, 5,500 upon 41 कर लो तो 134.15 ओमेगा. This is the answer. Now example 12.11 means chapter 12 example number 11. 100 joule of heat are they produce each second. हर एक सेकंड के अंदर 100 जूल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन ए 4 ओमेगा रेजिस्टेंस. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी फाइंड करने का है अक्रॉस द रेजिस्टेंस. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. इट इज़ गिवन दैट H इक्वल टू 100 जूल, R इक्वल टू 4 ओमेगा, टाइम T इक्वल टू पर सेकंड, मतलब each सेकंड 1 सेकंड. वी नो द H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 100 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 बिकॉज R इक्वल टू 4, T इक्वल टू 1. जब आई स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 25, 4 जा 100 मीन्स आई स्क्वायर इक्वल टू 25, I इक्वल टू 5 एम्पियर. Now according to Ohm's law, we have to find V. Ohm's law V equal to IR, but I equal to 5, R equal to 4, 4 into 5 20, V equal to 20V. Therefore potential difference across the conductor is 20 watt. This is the IMP example, most important example. Thank you.